So I'm glad to have this opportunity to say that again we have the support of the ministry. So that is actually the best thing during the forum, because if we are working something but we don't have the support of the ministries and the government, then it's difficult to realize some things. But now with us is Professor Miss Nejara Rajic. She's from the Ministry of Education, Science, Culture and Sport of Unasana Canton. Okay, may I have your attention, please, all of you? So let's welcome her. Okay, so she will be speaking in Bosnian language, but I will do the translation. Dobar dan, sve vas pozdravljam. Ja sam, kako su Nejara Rajic, ja sam načelnik sektora za srednje i visoko obrazovanje u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta. Good day, everyone. As you have already heard, my name is Nejara Rajic from the Ministry of Education, Culture and Sport, and I'm the head of the sector for secondary and higher education in the ministry. Drago mi je što sam danas s vama i drago mi je da zaista sudjelujete u nečemu što je jako važno, ne samo za obrazovni sistem, nego i za sve mlade ljude našeg kantona. I'm glad to be here today with you, and I'm glad that all of you are taking part in such an important thing, not only for the people from the education, for those participating in education, but also for all young people in the Unasana Canton. Svim onima koji slave Bajram, ja želim sretan Bajram, puno sreće i zdravlja u životu. For all those who are Muslims, I wish Eid Mubarak and all the best in their lives. Thank you. Ono što vam ja danas želim vrlo kratko reći je to što mi zapravo radimo na poduzetništvu u Ministarstvu obrazovanja i koje korake ćemo poduzeti ili poduzimamo ili koje strateške pravce imamo kako bi osigurali našim učenicima kroz obrazovni sistem sve mogućnosti kako bi sami pokretali svoje poslove, pronalazili poslove ili kako bi zapravo u situaciji ili na našem kantonu gdje se nalaze pronalazili sve mogućnosti u kojima mogu sebe angažirati i zapravo sebe učiniti radno sposobnim. So today I will explain to you what the ministry is doing regarding the entrepreneurship education at the level of the Unasana Canton, and which steps, which strategic moves we are doing and have done in order to enable young people to start their own business, and also to enable them to learn how to make themselves useful at the labor market. Ono što je važno, moramo razumjeti da smo mi zapravo još uvijek u jednom starom obrazovnom sistemu u kome povezivanje sa tržištem rada, povezivanje uopće sa tim praktičnim stvarima u životu je tek u začetku. Mi smo do sada pokrenuli izmjene Zakona o srednjem obrazovanju, Zakona o visokom obrazovanju, u kojim smo mijenjali upravo ono što nam treba za ovakve korake. Dakle, uvodili smo suradnju ili uvodimo suradnju sa tržištem rada, poslodavcima, uvešćemo poduzetništvo kao oblik podučavanja u obrazovnim sistemima osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja. What we have done at the ministry is actually that we are dealing with an old educational system, which is not so much relevant for the link between the education and the labor market. So now we are at the beginning of introducing the entrepreneurship at the educational system in order to implement all of those activities in what is already done. Okay, so this is a longer procedure for that. Ono što smo do sad uradili da poboljšamo i ubrzamo sistem je, evo kao i vi što ćete raditi, preko različitih vrsta donatora smo preko projektnih aktivnosti
učinili da naš kanton dobije malo bolju, ili da ima malo bolju suradnju sa poduzetnicima, tako što smo ih uključili direktno donošenje nastavnih planova i programa za određene vrste obuka. Evo danas sam čula ovdje da spominjete nacionalni park, mi smo obučili, ili zapravo donijeli smo obuku za turističke vodiče, nama je žao što se ona još uvijek ne realizira, ali zapravo postoji mogućnost, ako vam treba to za ovaj vaš mali projekt, znate da imate obuku evo i za takve aktivnosti. What we have done is to introduce the people from the business into our activities, so that they are taking part in deciding on the curriculum reforms. And for example, we are using different foreign funds, international funds, in order to implement these activities. Also, someone has mentioned cooperation with the national park. We have done a certain program that enables training of the tourist guides. So if this is something useful for your project here, perhaps we can give you more details on this. Sljedeći koraci reforme se sastoje da ćemo uvesti i profesionalnu orijentaciju u suradnji sa biroima za zapošljavanje i sa našim poslodavcima, obrtničkom i privrednom komorom. To su malo teži zadaci, ali mi se nadamo kada dobijemo makar dio od svega onog što možemo zapravo u sistemu u kojem živimo, mi ćemo biti zadovoljni. Okay, so another part of the reform that we want to do is to introduce professional orientation into the educational system, and we will do this in cooperation with the Chamber of Commerce, with the Employment Bureau, and of course the people from the business, and we hope that we will be able to implement this. Ono na što smo jako ponosni u našem kantonu, mi smo prvi kanton u cijeloj Bosni i Hercegovini, zapravo i prvo područje koje je uvelo totalnu inkluziju u nastavu, mi više nemamo ni specijalnih odjeljenja i sve smo to uspjeli preko naših projektnih aktivnosti i donatora koji su razumjeli našu potrebu, tako da smo osigurali svoj djeci našeg kantona da idu redovito u naš obrazovni sistem, a nadamo se da ćemo sljedećim aktivnostima za koje smo imamo već odobrena sredstva osigurati i određenu vrstu obuka kako bi i ta djeca u našem sistemu pronašla svoje mjesto. What we are actually very proud of, the activity that we have done, is to introduce inclusive education into the entire educational system. This means that all children, disabled children, children with special needs, have been introduced into regular educational system without special classes. They have been introduced into normal educational system, and what we are also planning is to do a certain training for all of those included in educational system, which will enable further inclusion of the disabled students into the society. Ja se nadam da sam vam ovim kratkim informacijama dala osnovne korake i poslove koje mi radimo u Ministarstvu obrazovanja. Naravno, to je puno šire. Ako imate nekih pitanja, evo ja sam tu. I hope that with this I have just given you a small summary of what we are doing in the Ministry of Education, but of course, if you have further questions, I'm here to answer. Okay, we expect from each team at least one question. Pozdrav svima, ja sam predsjednik prijelaznog rukovodstva mreže liječnika u Bosanskog kantona. Why don't you ask in English and then Jalila will translate the same time? Onda malo pitanja. I kao predsjednik prijelaznog rukovodstva interesuje me šta ćete vi u narednom periodu raditi konkretno za srednjoškolce, jer znamo da je možda malo pomoć bila izostala u nekom proteklom periodu iz razloga. Na primjer, stali smo poziva Ministarstva obrazovanja i općenito ministru da dođe na naše seminare, pomoć je u tom segmentu izostala. Pa me interesuje lično iz ličnog iskustva, kakvu podršku možemo očekivati od vas u narednom periodu.
Hvala. I will just translate the question. So the question was, what will the ministry do for the secondary school education, especially for the council of secondary school students, since they feel as it hasn't been that much in the previous period. So they have invited ministry for several trainings and seminars that they were holding, and no one came. So the question is, what will ministry and will ministry do further support for the high school students? Drago me da su ovdje predstavnici vijeća učenika. Mi na neki način stalno komuniciramo zapravo s tim vijećem učenika. Meni je drago da ono postoji u Unsko-Sanskom kantonu i svaki put kada nas pozovete, ako nema ministra, ja sam bila zadnji put, mislim da je to sasvim dovoljno, da čujemo zapravo vaše potrebe. Ono što mi možemo učiniti i uvijek činimo je da svaki put kada vijeće učenika od nas zatraži pomoć, ja mislim da nikada nije bila odbijena. Dakle, ja vas molim da se još jednom obratite, jer ja ne znam koju ste pomoć tražila, s obzirom da vodim taj sektor vijeća učenika srednjih škola. Mislim da smo zadnji put se vidjeli prije možda 3 mjeseca na jednoj edukaciji u hotelu Park. Ja sam prisutovala toj edukaciji. Da, ja sam prisutovala toj edukaciji, ali da se obratite, pa sve vaše aktivnosti mi ćemo u svakom slučaju podržati. Okay. Regarding the visit, and no one showed at the visit, the representatives of the ministry were several times at those trainings, and of course, I am representing the. I'm in charge from the ministry for the Council of High School Students. So anything that you need, just you send your request, and of course we will be glad to reply to your request. Što se tiče tradicijskih vodiča, da se spomenuo, dakle, da li taj program postoji ili će tek postojiti i nešto više o njemu, znači koliko će trajati da uspije, tako da. Regarding you mentioning the tourist guides, is the training still, are you still doing the training, or it will be done in the future? Program je donesen prije 2 godine, on postoji, zvaničan je, usvojen je, dat je na upotrebu svim zainteresiranim školama, pojedincima, institucijama. Kogod želi može ga koristiti i može biti certificiran, osoba može biti certificirana ako koristi taj program. Program je vrlo dobar, radili su ga stručnjaci iz srednjih škola i stručnjaci s fakulteta, sadrži sve korake koje bi trebao imati jedan turistički vodič, dakle i obuke od stranih jezika do postupaka na koji način oni mogu uraditi svoje male, edukacije i svoje male vodičke staze. Dakle, on postoji na našem kantonu i može se koristiti. The program for tourist guides is prepared at the ministry some 2 years ago, and it is available to anyone who is interested in implementing it. So it includes all the steps that are necessary to become a certified tourist guide, from the language requirements to those requirements of the guiding part. So anyone who wants to use the guide can apply for it. Okay, just before they continue asking, I want to comment here something very important. When we had visitors, as we agreed last time, guys, we said that we should ask another questions that we want. We should ask the question we need. Okay? The question we need from the voluntary team is supposed to be about voluntary. Whether, for example, I don't want to push you for questions, Rahman, but for example, does the ministry support voluntary work through the educational system? Do they have the curriculum, something like this, or extracurricular, or what we can do about doing our projects? For example, sometimes you need your projects to go outside during working hours, during the school time.
will they take care of this or not? For the gambling or the values team, they will talk about, supposed to be saying what the ministry can help us to do in which school. Can they support us in doing our projects in a public school instead of going just to Islamic school, for example, Hamza? So these are the questions that I was expecting you to ask. So please, again, re-ask your question in the direction we want it, because this is the purpose why they are here. Their purpose to help us really implement, because we told you, without them we cannot sustain easily. We can sustain without them, but it will not be. It will be very difficult. Okay. So please ask these questions. Okay, I'll ask my question on English and translate. And my question would be, how easy will it be to implement in the project classes or in the project education in high school, and how much time would it take to implement it? And also, would you have support to do that? Mi tu podršku za uvođenje tog poduzetništva već imamo, dakle to je naš strateški cilj. Mi ćemo se samo u sljedećoj godini opredijeliti da li ćemo voditi to poduzetništvo kao zaseban predmet ili kao integrirani dio u nekom predmetu ili kao izbornu nastavu u svim školama. Čak za takve aktivnosti planiramo i opće obrazovanje, dakle gimnazije, i one će imati jedan dio takvih aktivnosti u okviru svog nastavnog plana i programa, jer sljedeći zadatak nam je i reformiranje cijelog tog gimnazijskog programa. So regarding the support, we already have the support for introducing the entrepreneurship into the school, since it's the strategic goal of the ministry, and we are just planning in the next period to decide whether the subject will be obligatory, or it will be integrated into another subject, or it will be like an optional classes that all students will be able to attend according to their choice. And also what we will do is implement that part into general education, such as the general high schools, grammar schools, and also we are planning to do the entire reform of this general education. So this will be all part of our future activity. Very good. U okviru tog sljedeće aktivnosti su zapravo ovim izmjenama zakona o srednjem obrazovanju, u kome smo planirali tamo gdje god možemo da uvedemo taj dualni sistem praktične nastave i da uvedemo ferijalnu praksu kao obavezni dio koji bi se odnosio na sve učenike, naravno u suradnji sa privredom, kako bi ih što više približili tom sistemu zapošljavanja i samozapošljivosti. Zapravo da kroz obrazovni sistem vide šta će oni ili šta mogu raditi. Okay, so the other part is the changes in the secondary school education, in which we are planning to make changes in a way that we want to introduce practice that would be into their curriculum, and also the training during their holidays, or the practice during their holidays that they have to implement. And now it's only left to decide what we can or will do regarding this. Obično djeca upisuju srednju školu ili kako im roditelji nalažu, ili jednostavno nisu u mogućnosti da odluče što je dobro za njih i upisuju prvo što im je predrugo. Tako i nakon završene srednje škole upisuju se isto fakulteti. Na primjer, dosta imamo osoba koji upisuju pedagoški fakultet, ekonomski fakultet, pravni fakultet, a znaju već da perspektive se tim možda fakultetom nemaju, gdje je previše već osoba
koje su ili zaposleni, jednostavno taj kadar možda nema budućnosti. Dok sa strane imamo šumarstvo, prehrambenu tehnologiju, fakultet na koji ima ne završava toliko studenta taj fakultet, a možda je veća mogućnost kad pogledamo geografski položaj Bosne i Hercegovine, kad pogledamo koliko mogućnosti imamo sa strane agrikulture ili ostalih polja da se testiranjem provjeri potencijal tih osoba, pa da se oni usmjeravaju od osnovne škole, da se djeca usmjeravaju koje srednje škole prema njihovom potencijalu trebaju upisati. So I will just summarize the question. That is whether the ministry, whether it is possible to be done by the ministry to introduce professional orientation into the secondary schools, because we are aware that many students are not aware what they want to study, so they choose some subjects that are maybe not so good for their future employment. So this is first part, and also whether it is possible to do some kind of testing of students' skills and abilities after they graduate from high school, so that they can their decision for university education is more relevant for their future. Ovim izmjenama također smo planirali uvođenje profesionalne orijentacije, ali to nije samo jednostavan proces testiranja. Dakle, to je proces koji bi trebao trajati nešto duže i u osnovnoj i u srednjoj školi i mislimo kada bi bio integrirani dio određenih sadržaja, a kada bi bile i posebne aktivnosti, bez naravno naročitih testiranja, mislim može i to biti, mi se nadamo da ćemo za 3 do 4 godine imati i taj sistem profesionalne orijentacije koji će pomoći i djeci i roditeljima u izboru zanimanja. So with the changes in the law and our future activities, we have planned the professional introduction of professional orientation into secondary and high schools, but this is not a simple process. It will take longer time, so we need to have certain decisions have to be made at certain levels, so we hope that we will be able to do it in the future. Would they approve it and would they be interested in that? Molim te da još jednom ponoviš. Nisam te ni ja baš dobro čula, ne znam zašto. Since in our project we said that we would like to add obligatory volunteer work in the class, would they be interested in that? Da li će ministarstvo pomoći nešto nešto po tome? Ono što je obavezno volontiranje kod nas se vrlo široko promatra. Znate, imamo volontiranje odraslih osoba, volontiranje učenika, a vi ste mislili na volontiranje učenika. Ovako. Ono što mi to zovemo, to mi možemo uvesti, to je odlična ideja, dakle da se ukupna postignuća učenika vrednuju i na osnovu tog jednog sata volontiranja, dakle tamo negdje. Mi mislimo da ta ferijalna praksa može zadovoljiti taj proces, da i to može biti zapravo volontiranje na različitim mjestima i na različitim poslovima, i humanitarnim i pravim poslovima ili edukacijama i bilo gdje. Taj zakonski osnov postoji, a mi ćemo ga onda kasnije urediti, evo u suradnji s vijećem učenika ili s vama, pa vi možete predložiti šta to sve može biti. Pa eto. What is considered to be voluntary work is very wide in our perspective. So what can be done is it can be introduced into this one class of practice, so it can be also part of the volunteering, and it can include different forms of volunteering in different areas. So that's something that